Welcome back to my channel Bangali Backpacker. Today is the 16th of April and on the 7th of April I purchased this new camera. This is a DJI Action 4. I purchased the adventure pack which comes with 3 batteries and a charging case. Currently the latest model DJI has in the market is DJI Action 6, but I chose this one because this is enough for me. The resolution is pretty good, the features are pretty awesome, and this will do me the job. এটা আমার জন্য যথেষ্ট। সো এটারই টেস্টিং করছি এখন বিফোর মাই আপকামিং রাইড। এখন আমি আছি ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসের ওপরে। দিস ইজ দি EM বাইপাস আর এখন টাইম হলো 2:32 in the afternoon. With this DJI Action 4 I'm using DJI mic mini. So I have gone wireless. See, there is no mic, no wire mic or anything. So this is completely waterproof because I'm using a wireless microphone. আমি ভিতরে একটা ছোট ceramic magnet দিয়ে I've attached the mic mini inside the helmet, so it's very easy to mount it inside and take it out. And I have turned on the noise cancellation mode on the microphone. The wind reduction mode is also on. So currently I am at speeds of 60 and I'm going up to 70, 80. আপনারা যথেষ্ট শুনতে পাচ্ছেন ভয়েস কোয়ালিটি কীরকম আছে, এখানে সাউন্ড কোয়ালিটি কীরকম আছে, এক্সটার্নাল নয়েজ কতটা নিচ্ছে, আমার গলাটা কতটা পরিষ্কার নিচ্ছে। অ্যান্ড আই হ্যাভ অলসো সেট দ্য গেইন টু -6 অন দ্য মাইক্রোফোন, যাতে অত্যাধিক কোনো লাউড সাউন্ড যদি হয় সেটা ক্লিপিং হবে না। আর ভলিউম যা আসছে কম আসলে বাড়ি নেওয়া যাবে, বেশি চলে আসলে কমানো যাবে না, বিকজ পিক খেয়ে গেলে ক্র্যাক করে যাবে সাউন্ড, ভয়েস ফেটে যাবে। সো ওই রিস্কটা আমি নিতে চাই না। কম আসুক অসুবিধা নেই, আমি বাড়িয়ে নেবো নিজে নিজে। This camera also comes with a feature of voice command. So আমি যখন এটাকে রেকর্ডিং থামাতে চাইবো, if I want to stop the recording I'll say stop recording. So as I've got my second camera here, I'm able to mount my old GoPro Hero 10 on my handlebar and get this view. এটা POV আর এটা হচ্ছে আমার প্রতিচ্ছবি। কারেন্টলি আমার ভাইজার খোলা আছে and I'm riding above 50s. আমার ভয়েস কীরকম আসছে এখান থেকে আপনারা বুঝতে পারবেন। দ্য ভয়েস কোয়ালিটি দ্যাজ ইটস বিং রেকর্ডেড, কতটা উইন্ড নয়েজ দিচ্ছে, কতটা এক্সটার্নাল নয়েজ দিচ্ছে, 78, 80. This is to check the noise reduction on the DJI mic mini. As I've tested this before, noise reduction, wind noise reduction এটা দারুণ করে। মাউন্টিং পজিশনটাই আমি চেক করছি, মাইক্রোফোনের মাইক্রোফোনটা হেলমেটের ভিতরে কোন জায়গাটা এক্স্যাক্টলি মাউন্ট করলে সবচেয়ে ভালো সাউন্ড পাওয়া যায়। সো আই এম ট্রাইং টু চেক দ্যাট আউট। ওই দেখো ব্লগ অন করবো আর অ্যাম্বুলেন্স চলে এলো। সো কারেন্টলি আমার পিছনে একটা অ্যাম্বুলেন্স আছে, দেখি সেটার নয়েজটা কতটা রিডিউস করতে পারে DJI mic mini. Everything is honky-dory, but there is only one issue which I'm facing with the DJI mic mini when I'm connecting it via Bluetooth to the Action 4. The problem is when I'm starting the recording on the DJI Action 4, for the first 5 to 7 seconds the internal microphones are working. After 6 to 7 seconds the DJI mic mini is getting connected to the Action 4. So the first audio that is coming into the footage is the noise outside and not my voice. So every time I have to record a video I have to leave a gap of at least 7 seconds. Otherwise whatever I'm gonna say in the beginning of the video will not be captured, definitely will not be captured. So this is something I will have to get habituated to, make a habit that I don't speak for the first 6 to 7 seconds, or for the buffer maybe 8 seconds, because it's impossible to calculate when you're riding. The rest of the features are pretty awesome, pretty good, and the sound quality, the video quality is pretty professional, even for a camera which is at least 3 years old. I think the DJI Action 4 was released in the year 2023. So yeah, it's almost 3 years old.
So this brings us to the end of this vlog. This was just a preliminary test of the DJI Action 4 and the DJI Mic Mini, and how I am setting it up on my motorbike and helmet. So who should buy this camera? If you are just starting motovlogging, or you wanna do something in travel vlogging, or you're into action sports and you don't want to invest too much on it, so this is a very good option. I bought this for 29,000, the adventure combo, which comes with 2 extra batteries and a charging case, so total 3 batteries. এটা কিনেছি মেট্রো গলি থেকে, স্প্ল্যানেড মেট্রো গলি। The mic mini set with 1 receiver and 2 transmitters in a charging case, which comes with a battery. ওটা পড়েছে 9,000 টাকা। It costed me 9,000 rupees. I'll be using those microphones for my music also, so killing 2 birds with a stone. It's actually a good bargain. Not buying the current model, which would cost me somewhere around 50 to 54,000 rupees, investing 38,000 rupees for the adventure combo and the microphone is a good deal, I believe. And আমার যেহেতু GoPro 10 আছে, this GoPro 10 that I've been using, the footage quality, the video quality of the DJI Action 4 is actually quite better. If you have any further questions about the DJI Action 4, please feel free to comment in the comment box below. Click the share button, hit the like, and stay tuned for my upcoming vlogs. Something big is coming. Thank you. This is Gaurav signing off from Bangali Backpacker.